Afgelopen weekend heeft in Miami de 2021 Bitcoin-conferentie plaatsgevonden, waar dus duizenden Bitcoin-enthousiasten zijn samengekomen om zich te informeren en eigenlijk om samen te komen om meer bij te leren over Bitcoin en cryptocurrency. Nu heb ik op social media al wel een paar memes van belachelijke uitspraken voorbij zien komen, of een paar mensen dat zich eigenlijk gewoon belachelijk komen maken. Dus in deze video ga ik mijn reactie geven op de highlights van de 2021 Bitcoin-conferentie. Mijn naam is Niels en welkom op deze nieuwe video. Als je nu nieuw bent op mijn kanaal en je vindt dit soort content interessant, abonneer je dan zeker. En als je de video leuk vindt, vergeet hem ook zeker niet te liken. Dat gezegd zijnde, gaan we ineens verder met de video. We gaan hier kijken naar de highlights van de 2021 Bitcoin-conferentie. Anything that we can do as companies to help also find the right intersection between a corporate narrative and a community open narrative is for the best. Yeah, I mean, I spent November of 2019 roaming around the continent of Africa. I went to Nigeria, I went to Ethiopia, Ghana, and I saw that the number one problem that entrepreneurs were working on there, and I only met the entrepreneurs, I didn't meet anyone in the government or the media, they're all working on payments, and the most interesting of them were working on Bitcoin. And when I saw the reports of Nigeria considering banning Bitcoin, when I saw the reports of India considering banning Bitcoin, is a reminder that we could use a lot more help developing around the world. Finding developers on the continent of Africa, enabling them to do their work without having to think about taking another job is important. So talking to Jay about it, Jay loves Bitcoin. He goes very deep on what he loves. He believes in it, and he also believes in this idea of making sure that if we're going to create a money for the world, it has to be developed around the world. And anywhere there are gaps, we should try to fill. So right now, we're trying to find the right board for it. It's going to be a completely separate entity. I have no control or say or direction over it. Once we find that board, they'll hire a lead and they'll start making grants denominated in Bitcoin. Inderdaad, een toepassing voor Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen. In landen waar dat de mensen gewoon geen banken hebben, zijn er veel mensen dat toch toegang hebben tot internet via een smartphone. Om die mensen vooruit te helpen, is crypto echt een goede optie. En dan heb ik het over Bitcoin, maar ook layer 2 scaling opties, dat je Bitcoin makkelijker kunt gebruiken als betalingsmiddel, als store of value, maar dat is het van zichzelf dus ook al. Dus dat is ook echt een goede toepassing ervoor. Well, I mean, exactly. I mean, that's why I'm committed to Lightning, is because this is going to be used by more and more people. And you know, my belief in Bitcoin, you know, it's an amazing asset, but my belief is the internet needs a native currency. We need to be able to transact with this every single day, and everyone around the world needs to transact with it every day. So the only reason Square got into Bitcoin is to that end. It's not just to be an exchange, and that's why we don't deal with any other currencies or coins, because we're so focused on making Bitcoin the native currency for the internet. So it's meeting Elizabeth and team. How can you say that this is a currency for everyone in the world when you are the king of censorship? Bitcoin is about decentralization, and you have no right to be here today speaking about this. We're working on that too. We're working on that too. We'll get to that. I get it. We get to that. Can you please? We'll get to that. I promise. Can you please shut up? Thank you. We can talk about it. We can talk about it. We can talk about it. Well, why don't we just go right to that? I was going to talk about it later. Ja, omdat hem dus Donald Trump, want hij is de CEO van Twitter en Square dus, en heeft Donald Trump zijn Twitter-account bijvoorbeeld geblokkeerd. Maar ja, niet meer als terecht, denk ik dan. We hear a lot about censorship, right?
maybe we'll let this settle down for a second. All right. No, we'll hit on that briefly. It's obviously very important. We'll talk about it. Can social media be more like Bitcoin? Bitcoin is censorship resistant. Nobody controls it. What is your thought on that? What is your thought on this? It's a thorny problem. Yes. Oké, er is dus een verschil tussen haat verspreiden op internet of rare transacties gaan doen. Hè. Het verschil is dat je met haat verspreiden voor personen die heel veel invloed hebben, dat gewoon gevaarlijk is. Met Bitcoin, oké, ja, het wordt gebruikt voor criminele activiteiten. De euro ook, de dollar ook. Ik snap het punt er niet goed in, maar oké, ja. Oké, dat was dus een Jack Dorsey highlight. Nu, voor de entertainment factor waarschijnlijk iets hoger te gaan liggen, gaan we kijken naar de Michael Saylor en Max Keiser highlights. Michael Saylor is de CEO van MicroStrategy. En ja, voor diegenen die Max Keiser niet kennen, Max Keiser dat is eigenlijk echt ook een heel bekende Bitcoin-enthousiast, maar heeft ook al uitspraken gedaan, echt heel straffe uitspraken. Is zeker niet op zijn mondje gevallen, dus ja, dit gaat wel entertainend zijn. Yeah! Yeah! We're not selling! We're not selling! Fuck Elon! Fuck Elon! My first question is, what does it feel like to be a new... Ja, die uitspraak was dus ook niet nodig, maar oké, ja. You know, I was going to tell you, I realized that I first bought Bitcoin 1 year ago yesterday, and so this is the end of my rookie year. Right on. I didn't really think much about the dollar and about inflation. I thought there was no inflation, and I thought I could just sit and own big tech companies and the world would work itself out. And I guess around March, everything changed, and the monetary inflation rate tripled, and it became pretty clear that the big tech trade was a crowded trade. You know, at the point that my niece in her early 20s was telling me about Apple stock, you know, I figured that maybe it wasn't cutting edge. So I looked around and I discovered Bitcoin, and when I discovered Bitcoin, I thought, well, this is digital gold on a big tech monetary network, and it's going to grow by a factor of 100. And then I thought, well, I should buy as much as I can. And what I tell people even this day is what I was buying it, and I was thinking, I have to buy as fast as I can, as much as I can, because someone else might figure this out before, and then I won't be able to. And okay, that's really interesting for the shareholders. But, I mean, my understanding is that you were visited by the ghost of Satoshi at night and came to you in a dream and converted you. That's not the story. Ja, dus de Ghost of Satoshi, Satoshi Nakamoto, is het pseudoniem voor de bedenker of de maker van Bitcoin. Maar hij is eigenlijk nog anoniem, want niemand weet wie dat is. Dus, yeah, Satoshi speaking through all of her or his disciples on YouTube. Your laser eyes are pointed right at my brain right now. Are you stealing my private keys? No, you should keep your private keys. This should save me. I don't want your private keys. Really? Okay, well, we just met, so I guess that would be a bit forward. You know, I think after you study Bitcoin, the light bulb goes off, and what I realized is anybody on earth that wanted to own anything, that wanted to own some property, has a choice. You can buy land somewhere, but someone can tax it and take it away from you. You can buy gold, but someone can take it away from you. You can buy stocks, but you can never take possession of it. You can buy debt, you can never take possession of it. You can buy jewelry, people will take it away from you.
And Bitcoin is the apex property of the human race. It's the first time we figured out how to create true property that you can take possession of with full custodial rights, that's least likely to be impaired, that's most mobile. And so, yeah, it doesn't matter. Oké, ja, you can buy gold, but someone can take it away from you. Als je dat in de put in je tuin gaat begraven, dan is het wel vrij veilig, denk ik. Dan gaat de regering dat ook niet direct weten, waarschijnlijk. Ze gaan weten dat je goud hebt gekocht. Wat je natuurlijk wel hebt met Bitcoin, dat het heel makkelijk is, heel makkelijk te transporteren. Als je betaling moet doen aan de andere kant van de wereld, kan dat in een kwestie van minuten. Dus ja, dat is wel iets dat met goud niet gaat, natuurlijk. Maar inderdaad wel een interessant punt. If you have $1 billion, if you have $1 billion, you can buy a building in Manhattan or Bitcoin. You'd rather have the Bitcoin, and it doesn't matter if you have $387. If you have $387, you can still buy the Bitcoin, take it anywhere. And if you compare that to buying silver or gold or land or a stock, your custodial and your property rights are impaired by everything else. And so I think Bitcoin is truly a seminal invention of the human race, because for the first time in human history, we can grant property rights to 8 billion people. And that's what I think is cool. Right. I think that which does not kill Bitcoin makes it stronger. Right. Look, I think Bitcoin is the most efficient use of energy that the human race has yet come up with. I looked at the annual report of Google, and Google puts about $170 or $180 billion of energy into their business to create $1.8 trillion of an asset. Bitcoin puts $4 billion of energy and capital investment to create an $800 billion asset. So Bitcoin, you put in $1, you get out $200. Google, you put in $1, you get out $10. I studied the entire S&P index and all the annual reports. You put in $1, you get out $4. If you look at a bank, JP Morgan, they spend $1 to generate $3.8 of value. And if you study an airline, they put in $1 to get out 40 cents. So Bitcoin is, it's some 20 times more efficient than Google, and it's 50 times more efficient than a normal company, and it's 500 times more efficient than real energy producers. To appreciate Bitcoin, you got to put in the work, but you have to have the motivation. And I think that some people put in a lot of work, learned it and understood it, and then of course they're very passionate about it. Others, they have the motivation, but they haven't put in the work. And then a lot of people don't have the motivation, right? It's not going to change their life, and so they can't conceive of their worldview changing or sinking, because they're just like, whenever I see anybody criticizing, I say, well, what's your solution to people in Argentina? Right? It's like when you're in New York and Manhattan and you're in a cocktail party and then you're criticizing this. Like, what are you saying to everybody else in Africa or South America or Asia or Venezuela? What is your solution to them? You looked at this situation, you said, oh, the ice cube on my balance sheet's melting. I'm going to buy Bitcoin. I'm even going to borrow money to buy Bitcoin. It seems almost like a speculative attack on the central bank itself. Is that a fair characterization? What are your comments? I think for a decade, conventional treasury strategy was I buy short-dated treasuries, and in order to get my stock up, I buy back my equity and leverage up my cash flows. I watched 99 out of 100 of my competitors all go out of business pursuing that strategy. What they do is they either they do a dilutive acquisition where they buy another company and they keep bolting on acquisitions until they've got 37 companies and it all falls apart, and then they sell themselves or take themselves private, or they keep buying their stock back and leveraging up. And one way is decapitalizing the company, the other way is diluting the company.
what I was doing with Bitcoin was I was saying, I don't want to decapitalize the company. I want to keep the capital or grow the capital, but I want to put an asset on the balance sheet. And I think a big breakthrough is I can convert my cash from a liability to an asset. And then we realized that if that asset's going to go up by more than 10% a year, and you can borrow money at 5% or 4 or 3 or 2, then you should pretty much borrow as much money as you can and flip it into the asset. And why wouldn't you? Ja, dus MicroStrategy heeft dus al zijn geld van een balance sheet omgezet in Bitcoin en is ook nog heel veel gaan lenen om Bitcoin te kopen. Dat is een hele gewaagde strategie en dat lijkt me ook niet de beste strategie te zijn. Bitcoin is eigenlijk een beetje de reddingsboot voor een zinkend monetair beleid, een zinkend financieel systeem. Dus vandaar, voor 100% in crypto gaan, dat is een riskante zet. Hoe hard dat je het ook vertrouwt, hoeveel geloof dat je er ook in hebt. Een beetje verdeeld blijven is in mijn ogen nooit een slecht plan. Maar ja, ieders moet zijn eigen ding ermee doen natuurlijk. En ja, we zullen zien of dat voor hem werkt natuurlijk. Als het niet zo is, ja, zou het heel jammer zijn. Want dan gaan er heel veel mensen ook veel geld verliezen. Inclusief mezelf. Maar ik zit niet voor 200% in crypto. Dus ja. The fundamental difference, I think, with a crypto asset like Bitcoin versus what other people are trying to do in those spaces is the whole idea of a crypto asset is I put my monetary energy, my life force into it, and then I let it live for the next 1,000 years. And it's okay just to be alive for 1,000 years. It's okay to be, you know, what's wrong with being rich forever? Right? I mean, and that's what Bitcoin is. And then all of the innovation will take place at the layer 2. I think when Square builds Bitcoin, when PayPal builds Bitcoin into its layer 2, as people build Lightning applications into their applications on the layer 2, I think they're doing all the beautiful, intricate, functional, high-performance things, and they take the risk, they have the upside, but we don't impair the underlying base layer. The life force of the world is Bitcoin. We just got to let it be and respect it for what it is and not mess with it. Dus de layer 2 scaling options, dat zijn eigenlijk hetgeen dat hem zegt, dat Lightning netwerk en nog andere zaken, dat het Bitcoin een beter betaalsysteem zouden moeten maken. Door het bijvoorbeeld sneller te maken, makkelijker in gebruik bijvoorbeeld. Maakt eigenlijk al niet uit. Om het gewoon iets toegankelijker te maken als betaalsysteem. En dat Bitcoin zelf, dat er onderliggende rots eigenlijk is. En dat de store of value is. Dat eigenlijk het veiligste systeem is dat er eigenlijk gemaakt is. En dat je daar moet afblijven. Dus dat is hetgeen dat hem hier ongeveer zegt dan. Hè. Dus Michael Saylor, zeker een intelligente mens om te volgen. Zijn investeringsstrategie, dat is iets anders natuurlijk. Het is heel mooi om te zien. Ik zou hem zelf persoonlijk niet volgen, maar het kan goed zijn dat hem lange termijn er heel goed van afkomt. Nu zal ik de originele video's zeker ook in de beschrijving linken. En ook nog een fragment van Max Keiser. Degene dat erbij zat, is nu niet veel aan het woord geweest. Maar er zal ik ook nog een fragment van bijzetten. Dat je zeker eens moet gaan zien. Het is misschien niet het beste voorbeeld voor de Bitcoin community. Maar ik vind het zeker gewoon ook een grappige mens. Dus dat fragment moeten we zeker ook eens gaan checken. En dan sluit ik mijn video voor vandaag ook ineens af. Ik ga zeker ook in de beschrijving een fragment van Max Keiser linken, waar het hem een debat heeft met iemand dat totaal tegen Bitcoin is. Omdat dat toch wel een beetje een andere sfeer is, toch wel een beetje een ander beeld dat je ervan krijgt. Dus ga dat fragment zeker ook even bekijken. Nu dat gezegd zijnde, ga ik mijn video hier ook afronden. Ik hoop dat jullie me entertainend vonden en dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.